begin to reimagine. To me, it was a call of saying, before we become a dead sect, let us begin to reimagine something else. And so, reimagine to me simply means looking at something that is stale. Uyibona okokuba yona idiniwe. But then you come up with means and ways of making it fresh. But also it's unlike ukuya kwimira. Wawugqiba xa ufika kwimira ubone izicars, ubone pimples, and then uthathe makeup. Wawugqiba ugqume ngayo. Now reimagine, it's not like that. But to me, to reimagine, it is to look at the cracks in the wall. And you do not paper over them. But you open them up and see, Obobana, is this crack a crack of a wall, or has the foundations moved? Because sometimes you deal with a crack in the wall and yet you're not able to deal with a foundation that has been shaken. And so to reimagine is to look at ourselves and ask Ogoba, are we still doing it according to the manual of God? Or we are doing it according to our own manual as human beings? Khumbula okokuba xa sibhedesha ngomnqophiso sesithi zikhona iinkonzo ezithi xa sizenza zibe nokukholisa thina kodwa zibe zingamkholisi uThixo. Oh yes. And so to reimagine is to look at the service and the worship that we do okokuba, is this service about us or about God? And then we begin to ask, but then what do we need to do in order for this worship to be about God, to give glory to God? And so we say, let us begin to reimagine. We look at the old ideas and the old ways, and we ask ourselves, what then can we do anew? Ngoba ibandla lona elesibulo ibandla laseWesley ayilo bandla likhulayo. To be blunt, libandla libonayo kokubana lona liya ngasekufeni. Nangona most yethu singeka notice okokuba actually ibandla eli liya ngasekufeni. And so kudingeka okokubana le nto ethethwa ngu-presiding bishop ayinikwe nguThixo njengombono of reimagining, more especially post-COVID or during COVID, ngoba isekho actually. So kumele into yobana masenze kanjani so that ibandla liphinde futhi likhule. And so for this consultation, this is our 15th consultation. But for those who have been coming to these consultations, if I were to ask Obobana, what is new about this consultation? Can it happen, Obobana, njengoba zaqalwa 15 years ago? Umdonomzisa from the 15th or from the first consultation, the second and the third. Angathi xa ejenga program yanamhlanje. Ayibona okokuba actually it's the same program, but it's only the faces that have changed. And so when we say let us reimagine, it is to reimagine okokuba, what is it that we want to see in the future? I am somebody who is very much futuristic in how I do things.
Now, when you see okokubana Wesley Guild in the 15th consultation cannot be the consultation efana ne consultation ya 14 years, 13 years, 10 years ago. This consultation needs to begin to picture a consultation elandelayo ya 15 years coming. That's what we are called to do. As long as we cannot reimagine okokubana kwixesha elizayo. For instance, I was reading ngokunokokuba eCalifornia, they are saying in 2035 they will no longer allow cars that are driven in petrol. And so that's being futuristic. Okokuba ngexesha elithile, ngomzuzu othile, ngemini ethile, this is what we wish to see. Now, kunabantu abaye bayivuyele laa nto ithi iye le nto emveni koba kusuke thina yafa. If simple because when as a leader you were not futuristic, you were doing it ukonelisa wena kube mandi wena. Wawugqiba emveni kuba kumandi kuwe uthi wawusuka uthi ye yaphela. Ayiphelanga because of aba. Kodwa iphele because we had a leader who did not have a foresight to see okokuba actually the church that is coming after us will not be doing things ngale ndlela esenza ngayo. And so to reimagine is to become futuristic. Okokuba kwixesha elizayo kuzawube kusenzeka ntoni. Now, when we talk about social holiness, I am sure we have been told many a times, okokuba it's coming from John Wesley indeed. It was in 1739, the edition of hymns and sacred poems. Now, ndicela ukukota uJohn Wesley directly blend. Uthi Wesley up. Directly opposite to this is the gospel of Christ. Solitary religion is not to be found there. Holy solitaries is a phrase no more consistent with the gospel than holy adulterers. The gospel of Christ knows of no religion but social, no holiness but social holiness. Now, when John Wesley speaks about holy solitary, it can no longer be about Christians who are in isolation. Isn't city, no man or no person is an island. Akekho umuntu ozimela yedwa abe sisiqithini. Wonke umuntu ngumuntu ngabantu. And so once you begin to understand that, as I understand that in the West there can't be holy solitaries. You can't be holy in isolation of others. And so social holiness also begins with personal holiness. So asikwazi uba singathetha nge-social holiness without talking first about personal holiness. Awukwazi okokuba ungaphuma uyokushumayela lento kodwa wena qala ungenayo. And so it starts with the personal relationship with God. It starts with the personal encounter with God. Now, sinabantu abahamba ngo-reserve. It was good for us ukuziswa ngomakhulu bethu nomama bethu enkonzweni. But we can't continue riding on. We can't continue riding on the encounter kamakhulu. We can't continue riding on the encounter yabazali. There must be a moment nawe okwazi ukuyibiza ngethi ngemini ethile nam ndadibana. As long as you do not have a space osibiza njenge-sacred moment othi kwakhe kwathiwa nakum le ndawo usondela kuyo ingcwele khulula imbadada zakho. As long as ungekafumani a space apho uzawuthi khona bakubona ukubaleka kodwa lona ilizwe lathethayo abazange balive. As long as ungekakwazi okokubana uthi njengamntu unqambi ndiphakathi kwabantu abanqambi kodwa kuziswa ilahle emlonyeni wakho kusithiwa izono zakho zicanyabushela. And so those are moments of personal encounter. Those are moments apho isithunywa sakho. Laa nto uPaul athi xa ethetha ngayo athi ngomoya kabawo siyaduma sithi apha ngoba sisithi sifumene umoya wokwenziwa oonyana neentombi zendlalifa zikaThixo.
And so there should be that moment. That moment, Wesley, at my heart was strangely warmed. That was a moment of encounter. It is that moment, and so there can't be social holiness without beginning with personal holiness. And so it must be clear that holy people bring about social holiness. Now, abantu ke basewesile kunezinto abazoyikayo lento yokuqala kuthiwa kukusindiswa. Eyesibini ibe ile yobungcwele. Umhlawumbe saziva zithethwa ngenye indlela kodwa ubungcwele is just to be set apart. It's just to be set apart. Wawugqiba emveni koko wenza izinto ngokwendlela uThixo afuna uba wenza ngayo. Now it does not mean okokubana uzawuphila kwilizwe lakho wedwa. Uphila phakathi kwabantu. Yaye you will make mistakes along the way. Kodwa what is important and key is that your conscience will speak to you and guide you. Okokuba umoya oyingcwele njenge-GPS yam. Uthi mandenze ntoni ngaliphini ixesha. Uthi mandibe phina ngawuphini umzuzu because awusaziphileli kodwa uphilela lowo ongaphakathi kwakho. Yile nto kufuneka into yokokuba ungene to the process of saying mandinciphe mna kwawugqiba kwande yena. And once kwanda yena uzawukwazi ukuba ne-way forward ngempilo yakho. And so we cannot practice holy life without being able to walk like Christ and live like Christ. And so it's very important okokuba si understand okokuba when we go out to the community to practice social holiness, abantu ngoku sele bediniwe. Into yokokubana sibe sibaxelela ngomlomo. Kodwa ngokuna sebefuna ukubona okokubana impilo ithini. Now kukhona ke lamfo waqala la cawe ukuthiwa yi-Lutheran Church, Martin Luther. Uthi xa ethetha yathi be careful not to measure your holiness by other people's sins. Be careful that you do not measure your holiness by other people's sins. Now uyayikhumbula ababantu ababini abangena etempileni beyothandaza. Uthi xa ethandaza lo athi ndibulela mna Thixo uba ndingafani nalo mulu olapha ecaleni kwami. Ngoba mnimithetho elishumi ndiyayazi. Ndayifunda kwase-Sunday school, ndawugqiba ndakhula nayo. Kodwa lo olapha ecaleni kwami akazi kwanto. Kodwa lo osecaleni kwakhe yena into ayithandazelayo into yokokubana akwabathixo ubungandinceda undoyisele kwezi zami zonke. Now there's a problem yokokubana when you go out into the society, be careful okokuba you do not measure your own holiness by other people's sins. Uthi ngenxa yento yokusithi mna le andiyenzi obani bayayenza and therefore mna ndingcwele. And so kumele okokubana wazi okokuba le nto siyiphiwa ngobabalo ivela kuThixo. Because you will never know. You will never know. You know, when we count other people's sins, when we begin to take a register of other people's sins, when you say zono kanti, they have been deregistered. They have been deleted. And so you must not measure your own holiness according to other people's sins. God, you must look at yourself. Wawugqiba wazi okokuba laa nto ithethwa ngumphethe ethi xeshikweni sitshoyo okokuba sinaso isono siyazikhohlisa ithi yona inyaniso ingabikho kuthi kodwa dlula uthi xeshikweni ke ngokunake sizivumayo unyanisekile nolungile kanjalo ukuze asixolele. And so that's what we need to do in persuasion of social holiness and personal holiness. Also, ndicela into yobana ze niyifunde le nto iLeviticus chapter 19. ILeviticus chapter 19 yile ethi phaa verse 1, you shall be holy, for I, the Lord your God, is holy.
yibani ngcwele ngoba mna njengoThixo wenu ndingcwele. So when we talk about personal holiness, that leads to social holiness. Iqala kuloo nto yokokubana understand okokubana uThixo wethu esimkhonzayo ungcwele, yaye nathi kumele ukuba masibe njani? Masibe ngcwele. Yaye ungayoyiki lento yokuthetha ngobungcwele. Ungayoyiki. Ngoba abantu abaninzi bonzakaliswa kukoyika ukuthetha ngobungcwele. Okokubana sikhule kukhona abantu abamanga phambili ebandleni abathi abana awunawuze ube ngcwele usesemhlabeni. Now sakhula sicinga into yoba loo nto ayinawuze yenzeke until sakwazi ukuzifundela ngokwethu, until safumana irevelation evela kumoya oyingcwele okokuba actually singakwazi ukuba ngcwele sikweli. That's why John Wesley sithi we must strive for perfection, ngoba that's very important. Okokuba siyazi okokubana singanayo imikhwa yobungcwele, kuthi xa ujongiwe naxa ubonwa kuthiwe xa kuthethwa ngawe there's something different about him, there's something different about her. Now that difference ibangelwa bubungcwele, ayikho enye into. So abantu abaninzi iyaboyisa into yokuthetha ngobungcwele because bakhuliswe kusithiwa abanawuze babe ngcwele. And yet uThixo apha uthi yibani ngcwele. Oh yes. Ngoba nam ndingcwele. Now apha ukwenzela into yobana ndinganilibazisi sithathe a scripture apho kukhona a Jewish lawyer that moves from Jerusalem to Jericho. Ukwenzela uba sizawuthetha nge-social holiness. Now le journey yalomfo ababhali bathi between Jerusalem and Jericho it's about 18 miles. And also xa usuka eJerusalem uzawugqitha kwintaba yeminquma ugqithe eBethani wawugqiba uyongena kule ndlela ibheka eJericho. Yayibizwa le ndlela ngegama lezebhele kusithiwa yi-El et Adam. Now xa uyitolika kwakusithiwa it's a way of blood, it's a hill of blood, yindlela yegazi, yintaba yegazi. Now ubangabana uyayikhumbula iDolorosa yona ibizwa as the way of sorrow, le yona ibizwa as the way of blood. Now ithetha okokubana wawuthi xa uhamba ngalaa ndlela uyazi okokuba ungena in the way of blood, ungena endaweni oyaziyo okokubana yindlela le enegazi. And so kwakusenzeka laa nto kuthiwa yi-law of the jungle. Abantu abayaziyo ke law of the jungle is the survival of the fittest and the elimination of the weak. Survival of the fittest and the elimination of the weak. So ubangabana ungena kwi-jungle uyayazi uba you need to be as strong as possible. Otherwise if you are weak uzawuqalwa ngawe ukonzakaliswa. And so the way of the blood, ifuna ukuzothi kuwe qala when we do this Bible study, understand okokuba ku-2 Samuel chapter 15 verse 23 uDavide ubale kunyana wakhe uAbsalom. uAbsalom uthatha ubukhosi ngenkani. Yabona laa nto siyibona isenzeka eKZN. KZN kungene kuqala esibayeni uSimakade wathi xa ephuma wabekela isofa yakhe kwathiwa bayede. Kwazongena uMisizulu wathi xa ephuma naye esibayeni kwathiwa bayede. Ngoku silinde ubuza basi okokuba naye uzawuyongena aphume kuthiwe bayede. Now whatever that you say, you may know who is right between the three of them according to your own opinion and whatever opinion according to the history and culture. But there is somebody
who will say, no, we've got 3 kings. And so, uDavid, uphuma aphe bale kunyana wakhe. Unyana wakhe who was after his blood. Ngoba esithi uzibekile njengekumkani yakwaSrayeli. And so David did not use any other way except the way of the blood. Lendlela yaseJericho. And so lendlela yaseJericho also ilandlela eyayiyenzwa ngukumkani uZedekiya ebaleka amakhaledi. Amakhaledi esemveni kwakhe. And so in your life there will be moments where you have no other option except to take the way of the blood. There might be no other option except to take the road that goes to Jericho. There might be no other option empilweni yakho except to say Mathalanga didleni. Because the only way to survive, the only way to go through, iti mandigqithe apha. Now, uba ngabantu uzawulibala kuphepha. Yesiyela culo lasebenzisa, I think it's 220 lithi ukukhala ngandikuva. Ingozi yami ndiyibona. Waza wena waba yinkululo kuwe. And so there are those moments apho ukhona ukukhala ukubonayo. Ubona into yoba ukufa kwami kulapha esapha. Kodwa you have no other option except the way of the blood. And so it is only when you see into abamandi ngokungena kulandlela yaseJericho. Ithi ngokusithiwa it's the way of the blood. Uthi xa ungena kuyo uthi wena mna ndazi igazi elingaphezu kwamanye amagazi. Endizawuthi xa ndingena ngalo igazi laseCalvary libe yicover over anything else. And so ungene uphethe umbrella eligazi likaYesu so that you can be able to. You see, there are things in life that you will never be able to survive without being under the umbrella of Jesus Christ. There are journeys in life where amazulu xa equlethe sangena apho bekuthiwa thina asinawungena khona. Saphuma apho bekusithiwa asinawuphuma khona. Now, into abangela into yokokubana ukwazi ukungena on the way of the blood. Wawugqiba on that way ukwazi ukuphuma, uphuma usurvivile. It is only because awuhambi wedwa. Kodwa ukhona ohamba naye. Kodwa ongabonwayo. Akabonwa lilizwe kodwa uyamva. Okokuba lo endihamba naye unamandla kunabantu endijongene nabo kule ndlela. Now, xa sigqithayo sine-characters kwesi scripture endifuna into yobana sizijonge. Sinabantu apha ekuthiwa it's this person uYesu ancokola naye. Wokuqala akuthiwa it's a Jewish religious lawyer, an expert. That is the lawyer. Okwesibini sinaba bantu abaziwayo aba babangela uba le ndawo kuthiwa it's the way of the blood. Aba ngesingesi kuthiwa zii-bandits. Onothi ke ngokunake ngokwale mpilo yanamhlanje uthi ngokwelanguage yethu amaphara otsotsi abahlala kule ndawo abaziwayo izihange. Okwesithathu sibe nompriest umfundisi. Sawugqiba emveni koko siyoba nomlevi. Emveni koko siyoba nomSamaria olungileyo. Ifuna into abakhe sijonge nje bona bobayi-5 okwalomzuzwana. Now the lawyer uYesu narrates the story. Okokubana kwakukhona umuntu owayephume eJerusalem waza wagaxeleka ezihangeni. Now emveni koba ethe wagaxeleka ezihambeni, Jesus narrates the story. But because this man enalendwanayo as a Jewish lawyer, as an expert in religious law, for him this story meant nothing except discussion. Kunabantu oyuthi ngoku ubaxoxela ngengxaki yakho isuke kuye ibe itopic ibe case study yokubana mayibe yinto nje yokujongwa ezincoko.
ibe yinto nje yokokuba makubaliswe ngayo, otherwise kungenziwanto. And so this person saw this just as a topic for discussion. He saw it just as a gossip for the day. Okokubana there was this, and so uphendula yena, ephendula esenza lento ebithetho okokubana it becomes only an academic exercise. And so it was nothing else beyond just a story. So there are moments but when people tell us their stories, it is not about the mind, but it is about the heart and the soul. And so you must be able to discern. It was a spirit of discernment. But when this story is being shared, it is not a story of the mind. It is not a case study. It is not for discussion, but it is a story. When you discern, you do not listen to what is being said. You listen to what is not being said. You stop listening to the surface. But when you go deeper, now, yilento xa ubuza umuntu impilo umbuza into yobana unjani athi ndi-right. Kodwa awupheleli kundi-right, ugqitha kulaa ndi-right, you connect with the eyes. And the eyes are the mirror of the soul. You can see through the eyes okokuba lo ndi-right akakho right. And so you begin to probe okokuba uright nyani usho. Now, uzawuva voice lithe ndi-right isihle tone yakho. Because you are beginning to go under the surface. Okokubana lo mntu right akekho right. Maybe ngokomzimba right, kodwa emotionally this person is damaged. And so what Jesus Christ was looking for, kule interrogation interrogator kule dialogue yabo, was not a topic for discussion. But it was to go beyond the surface level. And so njengoba sithetha ngezi characters, I want you to look at yourself. Okokuba when somebody shares his story sakhe, are you able to discern? Okwesibini, ngabantu sithi ngamaphara. Amaphara, when they see somebody esiza, bona babona umuntu wokum-exploiter, babona umuntu wokum-damage, babona umuntu to break that person apart. Now, there are people when you share your story with, they see an opportunity to break you more. They see an opportunity to damage you more. They see an opportunity to exploit you more. They see an opportunity to destroy you more. And so, be careful of going around sharing your story. Be careful. Yazokobana uxoxa nabani. Yaye kukhona izinto actually ezingadingi ukuzixoxe namuntu. Ezidinga okokuba uzingenele ngontsini. Wawugqiba uxoxe noThixo. Because amaphara awekho sesitratweni kuphela. Amaphara akho nangaphakathi. If you think okokuba lento ndithethe into amaphara akhona nasecaweni, yivu Yesu xa esithi ayingabo bonke abathi inkosi inkosi abayawungena ebukumkanini bukaThixo, because ubhaqe uYesu. Yilaa nto xa sisiya ePasikeni kusithi uYesu wangena kwisinagogu waqubutha itafile, because wabhaqa uba actually ngokuna seyingamaphara la ayisengaba abantu bakaThixo. And so it's very important okokubana wazi okokuba when you share your story, kukho abantu abacinga uba ulahlile, kukho abantu abacinga into yoba uyibhala, kukho abantu abacinga into yobana awazi into usuke ezilalini, and therefore they can exploit you. And so it's very important okokuba wazi okokubana actually usherisha nabani, but also khawuzijonge okokubana awulilo na iphara elisecaweni. Because ingozi yalonto, you see xa uYesu esenza umzekelo encokola about somebody who was a prostitute. Uthi xa egqiba athi xa encokola athi abanye ngebeba bakufutshane, they are far yet so close. Kukho abantu athi
bona bayawudlelwe bukumkanini nase-prostitutes bangangeni, and yet bebekhona ngaphakathi. They have been here all along, but it's just that ubukhona babo bebekho njengamaphara, without doing anything in accepting Jesus Christ and also in practicing holiness. And so it's very important kule Bible study okubana sizijonge okokuba singobani, sindawoni ngokwasemnqamlezweni nakuKristu. And then abanye abantu apha, the other character is the priest. Ithi le ndawo umpristi wathi awubona uba kukhona umuntu phaa oleleyo, ithi watshintsha indlela, akaya nokuya phaa, wahambela kude, waqwezela. Now ingozi ke ekhona yinto yokokuba baninzi abantu abangabapriest. When they see problems, they avoid them. Now sizawukhumbula ngoku mhlawumbi umpristi yena wayecinga uba wenza right, because ngokwemithetho yabapristi ithi le ndawo wayecinga okokubana ufile. iBhayibhile yesiNgesi, this person was half dead. Now umpristi akazange ayojonga noba lo muntu ufile okanye akafanga, wathi wawubona nje kungqongiwe waqonda into yobana lo wawufila nawusondele. Ngoba ngokwemithetho yethu yakwaJuda njengompristi umuntu okwi-high office andinawusondela pha. Now many of us have a tendency of avoiding problems and challenges. Yile nto abantu abaninzi bathi xa bekwi-problems ufumanisa into yoba they even go to depression, because abantu ebekumele uba bayabanceda are avoiding them. Bathi bawuva iskandal ngomntu babaleke bahambele kude, bengafuni uku-associatwa naloo muntu, besithi uba ngabana ndingasondela hleze kuthiwe uyenze nam. But you know, babaleke laa nto isiNgesi sithi birds of the same feathers flock together. Now bathi njengoba besenza loo nto babaleke loo nto into yobana by association hleze ndiyamaniswe nayo. And yet that person, by avoiding laa mntu, umenza okokuba angene kwi-state of depression. Some of the people, you see, we must stop judging people who commit suicide. Sometimes people commit suicide simply because we were not there when they wanted to depend on us. Bebedinga okokuba babe kunye nathi, bawugqiba bahambe nathi kule journey yabo, because they are on the way of blood. And so xa bekule journey yabo between Jerusalem and Jericho, bebedinga nje umuntu onosondela amamele kubathi kuzawulunga. Now adibane nabantu who are running away from him or her. And so namhlanje I want to challenge you, do not become like this priest. Do not avoid people who are in problems. Do not avoid people who are broken. Do not avoid abantu ekuthiwa they have scandals. Do not avoid abantu abasezingxakini, because that is when they need you most. Now, if abantu ke abaninzi abafuna uku-associate, because babaleka into yoba hleze nam ndingene kulo mnxuma angene kuyo, hleze nam ndizibone ndiseyela, wonke umuntu akhethe ukucwezela. Now masiyeke ukucwezela kude njengabantu abatsha. So the challenge for today is that masiyeke uba ngabapriest, si-avoid abantu abasezingxakini. Now kunomntu ke ndimthandayo as well, a philosopher engumpriest, ethi xa isenza ipoem yayo, umfe kuthiwa nguMartin Niemöller waseGermany, uthi, first they came for socialists and I did not speak out because I was not a socialist. Then they came for the trade unionists and I did not speak up because I was not a trade unionist. Then they came for the Jews and I did not speak out because I was not a Jew. Then lastly they came for me and there was no one left to speak out for me because everyone was dead. And so it's very important that you do not avoid helping people, because awuyazi okokubana ingomso liza kukubeka phi.
Then kube khona le kuthiwa ngumlevi, which was a lower officer than the priest. Ithi iBhayibhile waya wohoba. Wathi awufika wambona okubana lo muntu ingathi ufile wawugqiba wahamba. Now waya wohoba out of curiosity. Siphila kwixesha labantu abacurious abathi bawufika kwindawo ene-accident bathatha ifowuni bawugqiba bafote bawugqiba ukufota bayofaka kuFacebook, kuTwitter, bafake ndawo yonke i-social media because they want to be the first to post. We live with people who are living with a syndrome, njengoba sizawungena kwi-Queen P syndrome. Abane syndrome of wanting to be the first to post. Abafuna ukuba ngoqalazive. Now sine challenge yokuba lo mlevi waya wojoga. Wafika wabona, wawugqiba emveni koko waphinda futhi wathatha the opposite direction. And so sinabantu nje aba-curious. You should know this. You should know this. You must never think okokuba bonke abantu abakufonelayo nabantu abakusendela ii-messages besithi sivile ntombi sinawe. Sucinga uba bonke banawe. Abekho nawe bonke. Kodwa nje into abayisendelayo into yokokuba khawuphinde uqale phantsi elibayo. Okokuba uthi belisithini. Emveni kokuba uliqale phantsi, they go and compare notes okokuba kume bethe nge-9:15 kodwa ngoku usethe kubani nge-9:20 kodwa bethe kubani nge-9:30. And so for them it is just a way of collecting these stories up, and then they say actually she or he was lying because kubo it's all about curiosity over your story. And so you need to be careful okokuba ungathi kanti udilishana nabalevi wena ucinga into yokubana udilishana neguild esithi one heart one way kuwe, because kungenzeka into yokubana we have one heart and two ways, or we are in two ways with one heart, or we have two hearts with one way. So it's very important okokuba you begin to look and scan okokuba actually when I begin to share this story as a story some and cherishing abantu who are curious now just to know the story. And what I notice and over emveni kokuba usherishe istory sakho emveni koba bethi I know ke hayi sivile nto uthi twaka emveni koba kuthe twaka uthi xa unotice kwenye icala uvula igroup entsha ngawe. And so that group entsha ngokuna you have become the agenda, the story that is being shared, it's about you. And so it's very important okokuba ukwazi ukubona abalevi abantu abazawufika nje kuwe out of curiosity emveni koba befikile bahambe ke ngokunake bayoncokola and consolidate the story esingawo. And actually uboyibona into yoba uba ngabana kuye kwenzeka kwezi story sakho hamba kwafuneka amangqini ubona into yoba elona ngqini eliphambili lelo busherishe nalo esi story, because liza lona lisithi actually mna i-evidence yam ngaye nguye ngoba nguye obesherishe lento kum. And yet when ubucinga into yoba usherisha nomuntu private and confidential. And so it's very important wazi okokubana ngobani aba balevi, because abantu abaninzi, you see, eligama lithi betrayal. In betrayal, you will never be betrayed by a stranger. It's betrayal simply because it's somebody that you love, it's somebody that you care, it's somebody who is your friend. And so that's very important. Ilende betrayal iba buhlungu. It's because it's somebody who is closer to you. So that's very important okokuba wazi uba udilishana nobani. And then lastly, uthi ke ngokuna kuYesu kwaza kweza umuntu owayengumSamaria. Now umSamaria lo xa ethi umSamaria olungileyo, ndicela siqale kule amaSamaria yayingabantu abakusithiwa xa bejonga amaJuda bathi zii-half breeds, ayingobantu abapheleleyo njengathi xa sibona foreigners, whether it's illegal or it's a legal foreigner. Kodwa xa sibona foreigner thina sinegama esibapha lona, which is derogatory kubantu
abangabe baze apha kweli lizwe. Now apha lo mSamaria uyaziwa okubana it's a half breed. Yaye uYesu yenza ngabona okubana athi kwathi gqi umSamaria olungileyo. Ngoba uzama ukubabonisa, khumbula ukuthi uYesu kaloku wanetension naye nentombi yomSamaria eyathi kuye bese equleni yathi asinabudlelwano namaSamaria. So it's very important okubana u understand the law context yokubana this is a half breed person. Uza ezobona xa efika lo mJuda kuthiwa half dead. Now into endiyandi-interesta kule nto loba it's a half breed person goes to see a half dead person. Now the two halves meet together. The two halves, they meet together and make a whole. Now, uYesu apha xa esithi a good Samaritan, amaJuda ayikho kuyinto engumSamaria olungileyo. Wonke umSamaria kubo liphala qha. Wonke umSamaria kubo ligweja kuphela. Akekho umSamaria olungileyo. And so xa bedibana ngokuna this half breed and this half dead person, uthi xa efika embona okokuba half dead, ambona uba utheni usaphila. And so there's still hope kulo mntu. So ndizothi kuwe, stop labeling people because awulazi uncedo lwakho luzawuvela kubani. Stop undermining people because awuyazi okokubana uzawuncedwa ngubanini. Now ingozi yethu, you see, sometimes ukuba bona abantu sibabhulishayo xa besese high school nase primary, actually even nalapha kwi-Wesley Guild ikhona ibullying. Ibullying kwi-Wesley Guild even nasenkonzweni uboyiqaphela kwezi zinto zento yokubana ubangabana you are coming from awusuki eNdlusaba, awusuki eMilton Matiwane, awusuki ko-David Flute, usuka kwi-society encinci engaziwayo engekakhi, uyuthi xa uhlabela ubone okokuba akho bantu bangenayo. That's bullying. Because ibullying it asinawuthula singamazi okokuba ngubani usuka. Yaye naxa ushumayela abantu kudwele apha ngaphambili, abantu abadweleyo ubone okokuba osuka kwi-society eyaziwayo uthi ngokwethetha uziro kodwa uzabantu bayo bemqhabela izandla. And then kwafika umntu kaThixo ophiwe nguThixo onamandla asuka kuThixo enomoya oyingcwele, ubone okokubana abaziva okokuba mabathi nini abazazi, bayawumngqina xa sele bemkile befuzana ecaleni uba actually bekuthiwa kanene ngoweyiphi society, sebefuna ukuqalisa ukumlandela and yet publicly abakwazi kumvuma because boyinto okokuba bazawuvuma uno-name brand. And so it's important okokuba wazi okokuba this man was a half-breed who went to see a half-dead person. Continue being known as a half-breed. Ngoba wakho uThixo usebenza ngo-no-name. Awugqiba bathatha babeke endaweni ezinkulu. You see, it is not a mistake eSouth Africa okokuba siyaqala ukuba no-president womuntu osuka eSoweto. Upresident weSouth Africa wokuqala wayesuka apha eQunu. Owesibini wayesuka phaa eDutywa kwindawo ekuthiwa kuseNgcingwane. Owesithathu wayesuka eNkandla. Siyaqala ukuba no-president osuka endaweni engathi ngcono. It is not a mistake because God has a tendency of picking up a nobody and make that person somebody in front of everybody. And so that's very key. Okokuba understand okokuba sinothixo njalo thina osebenza ngaloo ndlela. uThixo wethu uthatha a Samaritan engaziwayo nengakhathalelwayo awugqiba asebenzise yona ukuphakamisa umJuda. And laa mJuda naye kuthi kwawuthiwa kuye uphakanyiswe le nto ke siyibiza nge-hermeneutics of suspicion.
kuthi kwawuthiwa nakuye uphakanyiswe ngumSamaria. I'm sure naye wazibuza babebephi abantu endibaziyo. There are moments apha abantu abaziyo ababhekelayo emveni koba bebhekele. Yaye kubalulekile ukuba xa abantu bebhekela kuwe bayeke babhekele, ngoba kaloku bavula indawo, bayeke babuye umva, bavula. Ayona sepha ekinge ebandleni xa abantu besuka uba bayeka basuke njengangokuba because basabevula ipassage. Actually bezawukwenza i-guard of honor bengayiqondi okokuba ngokuna kuzawungeniswa wena, kuzawungena this no name brand uvula umtshi njengoba besuka. You see, uthi xa kuzukwazi uba uvulele ipassage yokungena kusekhona abantu bagcwele etaleni kwakho, kufuneka into yoba besukile. Bawugqiba ukusuka ke nguna ke kuzawukwenziwa this guard of honor, kwawugqiba kungene wena. And so it's very important okokubana uzazi uba uyi-outcast, uzazi okokuba wena you are in the periphery, awukho sesek. But ingxaki esikuyo yinto yoba, you see, wawunotice uba there's a certain group engathi linamandla, sonke sifuna ukuzinyala kulaa group, sonke sifuna uba yiphathi yalaa group. And yet wawungena kulaa group awuzazi izinto ezenziwayo emini nasebusuku ukuze babe namandla. You see, abanye abantu bangena kwi-guild besiza besemandleni abawanikwe nguThixo, bathi bawungena to some of the groups bafundiswe okokuba actually siyakwazi uba ngolwesihlanu xa siphuma kwi-service siyodibana e-Rands, siyodibana kwa-Ace, because that group imfundise lo ungene apha engayazi okokubana kukhona indawo ezinjalo. Kodwa wathi xa yefika apha uqale kuqala kwathiwa kuye nosiyotya inyama. Wathi xa yefika pha kwathiwa actually besides inyama ikhona nenye into esiyibambayo. Emveni koba kutshiwo kuye athi ngoba ufuna uba ne-sense of belonging, aqalise enzini angazange ayenze, eyifundiswe endlini, ekhule yena engayenzi, engayifuni, engayithandi. Kodwa ngenxa yoba ufuna ukubhilonga angene kulaa group. You see, that's the challenge esinayo yokufuna ukubhilonga. Sifuna ukubhilonga nakwizi, remain an outcast, remain on the margins. Ngoba xa seluThixo efuna ukukuzisa esenta, ukuzisa uThixo esenta kuthi nqa abantu bathi ngoku nabe bengakwazi bancame bakwazi, bathi ngoku bebengakufuni bancame bakufune, because uThixo kunyanzela ngokwakhe. Uthi xa ethetha uDavide athi sikhonza uThixo ofohlayo, uThixo ongena ngamandla, lo esithi ngumavula kuvaliwe, uJehova Balpersi, uThixo ethi ngokuna kuqhotyoshwe ngamatyathanga kuvalwe mba, kodwa suka amatyathanga aziwele. Laa nto eyenzeka onkosembu uPawulos neSilas bathi besejele kunzima bevalele, kodwa kwasuka kwavuka indumiso phakathi kwabo. Indumiso yawisa amatyathanga. Before I get carried away, I want to say kuwe namhlanje, stop wanting to belong to a certain group, because awuyazi uba kwenziwa ntoni, kuphilwa kanjani kwezo group. Because uzawufumanisa uba ngokulungiselela i-consultation akuthandazwa, kodwa nje yi-group ngoba ivana ngezinto zakho. You see, sometimes bayakwazi ukuvana abantu bavana ngesono, ayikho into abadibanisileyo except ukuvana ngesono. And so when you come with your personal holiness, uza kule nto ngoba usazi uba ndafundiswa ukuba xa ndiphuma apha kumele ndiyotyala njengombhedeshi intlalo elungileyo, intlalo ebhedeshekileyo, nentlalo ebunqathu. Now uzawuzenza kanjani ezinto kodwa ubhilonga ebantwini abangayithathi serious kwale nto ye-personal holiness? Wena uze kwi-guild. You see, kukhona abantu i-guild abaye bayingena kakuhle, kodwa on their journey badibana nezinto eziye zabakhupha kule nto bebekuyo, becinga into yokubana beza kuyo. Now i-guild ke, you must be careful. Guild can build you,
Guilt can destroy you. And so you need to be careful. Who do you associate with? Because your association must be led by people who are prayerful, people who practice social holiness, people abayaziyo okubana into ye holiness ayonto ekungancokolwayo ngayo. Now, ithi ke ngokunakele ndawo before I get carried away. Ithi this Samaritan yaya phaya yafika yamjonga lo mntu yawugqiba yamthatha yawugqiba yahamba naye. Now, uYesu was teaching okokuba we need to be people who break barriers, people who break stereotypes. Abantu abakwaziyo okokubana bajonga abantu bawugqiba emveni koko bathi emveni koba bembonile lo mntu bazibuza okokuba ndingamnceda kanjani. Asizukwazi ukuyonceda phandle kodwa sixakwe kukunceda apha phakathi. And so umsebenzi esinawo xa ndivala yinto yokokubana ibandla ngaphandle lilinde thina. Elona bandla elikhulu leli silishiya ngaphandle. It's very important okokubana you see xa usiza enkonzweni we get tested in so many ways. Xa udibana nabantu usiza enkonzweni besithi kuwe uzundibeke ndandikade ndiqomba le nto kawundibekele iyandoyisa abantu abathena bafuna ukubekwa kokoko. But ndafunda uba sometimes xa abantu beyigroup I always take advantage of that. Xa abantu beyigroup besithi kum uzundibeke I simply turn and go to them and say let us pray. Wawufika kubo wawugqiba ukuthi masithandaze ukhono just a 5-minute prayer ngokusiya enkonzweni wawugqiba ukuthandaza izawuqala as a joke uzawuthi xa ufika kusithi masithandaze awuthi masithandaze but ube serious uthi masithandaze bakubone futhi into yobana you mean business masithandaze emveni kobuchilo uba ngabana abalapha kufutshane ubabamba ngezandla bathi emveni kokubabambile uzabona besithi xhwelele because uThixo uzabe eqalisa ukubabamba. Emveni kobe babambile uThixo udubula ngomthandazo. Emveni koba uthandazile uzawubashiya bezingcwele eGaskathini. Yaye awuzuthi mabakulandele kodwa izawuba yinto engaphakathi kubo ezawuthi mabalandele. And so that is social holiness. Yinto yokokuba uthi wawufika kweso sigqubu sabantu ungoyika ukumela into kaThixo. Oxa ubuye enkonzweni bekukhwaza bebuza into bekusithiwani pha namhlanje. That's an invitation. They need to hear the word of God. But abakwazi ukuthi kwezoshumayeza kodwa bayakubiza. Now singabantu who do not understand these invitations eziphuma kuThixo, who do not understand these opportunities ezivela kuThixo. That's an opportune moment. Yabantu abathi kuwe khawusivise ilizwi likaThixo. Uyayikhumbula laa nto yalamfo owayehamba kuzenza abapostile, laa nto kuthiwa litheno owathi kuFilipi xa uFilipi encokola naye embuza into yoba empondini wake wabhaptizwana wathi omnye hayi ndizawubhaptizwa njani na azange lokhu namanzi awekho wathi omnye ayinalo ichibi. Now aba bantu bakumemela echibini lokokubana ukwazi okokuba wena ukwazi uba wena ukwazi uba sure that invitation, don't lose it. At that moment, immediately besitsho kuwe besithi bekusithiwani fika pha emveni koba ufikile uthi umshumayeli wale mini uthe uzawusuka omnye njengoba benje uzawusuka omnye njengoba usathetha aqubula ingoma kamamakhe Nkosi sidla kukhona into ayivayo wena ucinga into yokubana into uyabhoda because unxilila kabhoda kodwa le nto uyithethayo engasuki kuwe idibana nento engaphakathi kuye engumoya kaThixo. And once they connect kuvuka into ethi kuye actually lo mntu umbonayo unxilileyo ayindini oyena mntu ndimgulo ovuka nale ngoma ngaphakathi. And so it's because you are practicing social holiness. Now, yile nto kubalulekile nasemakhaya ubothi ngathi uyadlala emakhaya xa uzawuqala lo msebenzi wesiXhosa baba ngathi uyadlala uqala into yobana uthandaze kuqala. It's important because wawuthandaza ukhona obanjwa ngulo mthandazo
nithi ngoku nakusithwa kuyiwe ebuhlanti, nithi ngoku kusithwa kuyabuyo, kuthi ngoku kusithwa kuzawuqala ingoma yekhaya kuzawuthi kuthi ukhona umuntu osondela kuwe ozawuthi actually yemntakwethu yazi uba laa nto ubuyithetha phaya kulaa mthandazo wakho indithatshile. Ngoba ekukhumbuzo okokuba actually le nto ndiyayazi, le nto kwakuphilwa ngayo apha ekhaya. But ingozi yethu singabantu abashayi, singabantu abanentloni ngale nto esiyiphetheyo. Now sawuba nentloni, we will not be able to practice social holiness. Singabantu aboyikayo. Le nto esikuyo idinga abantu ababold, idinga abantu abane-courage, idinga abantu abane-wisdom yokubona okokuba this is the time and the moment for God. Let us see this as a kairos moment. The kairos moment. This is an opportune moment for ngoba mawuthethwe ngothixo. And so never shy away okokuba tawuyile kwezindawo konwatywa kuzo. Kwawubakho abantu abathi kuwe ndikwazelaphi. Sukoyika okokuba awundazeli kwi-guild. Sukoyika. Because emveni kokuthe okanye omnye athi xa yekubona ungena athi kuwe one heart. Thina kwawuthiwa one heart uyiqomba yundapha. Kanti ke sometimes I go bad. But it's somebody othi ukhona into endifuna ke siyincokole. Uzawuthi wawusondela kuyo ngoba uthi kuye one way. Athi emveni kubutsho with a smile. Athi uyazi uba ndandikhe ndayigilda nam. Omnye uzawuthi ndandiyigilde emakhaya, ndandiyigilde ezilalini. Actually apha ningenelaphi? Ubusithi ke kuye uyazi butsho kamandi ngoba ngomso siyadibana. Ndicela into yoba ndikumeme ukwazi okokuba uyongena kunye nathi. Because once you take that moment, ukhona umphefumlo usindisayo. Kodwa once ube shy, ukhona umphefumlo ubulalayo. And so when we talk about this invitation to see God through others, kumele abantu babone uThixo ngawe, ukwazi ukuthi tyala umfanekiso wakho kuwe. And once watyala umfanekiso kaThixo kuwe, bazawukwazi abantu xa bebona wena bathi babone inyathelo lakhe libheke ebomini.